Sri Sai Paramedical Coaching Center in Koppal. This class will be hypersensitivity, will be microbiology. This is hypersensitivity, will be microbiology. Then introduction of hypersensitivity. The immunoresponsibility is generally protective of process, but it may sometimes injury of the host cells. Okay. The hypersensitivity is reference to the conditions which of immunoresponsible results in excessive of reactions leading to tissue cell damage and disease or even to death on the sensitivity of host cells. ಅಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆತ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and then hypersensitivity is occurs and induced by there are event to the previous contact with antigens and allergen and then a contact of sensitivity immune system. The circuit of then of same antigens will be causes of hypersensitivity. This is examples will be then of the host cells or mast cell. This is mast cell or host cells. This will be macrophage. This is macrophage. This is microphages. Okay, this is macro, this is micro, this is macro, this is microphage. Will be then adding to the tissue cells, will be adding to the tissue cell damaging and tissue cells damaging, adding to the tissue cells damaging, and then add this removal for the antigen cells. This will be tissue, this is mast cells. ಏನು ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಆ್ಯಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಸಿಂದ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಿಂದ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, will be definition of the hypersensitivity. And next one, classification of hypersensitivity. This will be classification of hypersensitivity. The hypersensitivity classified into there are two types will be then of ಏನಾಗಿದೆ two types ಅಲ್ಲಿ will be classified. Will be classified to there are two types. Then first one will be immediate and delayed types. There are two types will be immediate and delayed types. Okay, and then the major difference between the two hypersensitivity, the reaction and show on the table will be show on the tables. Okay, and next the combo and gel 1963 will classify into hypersensitivity. The reactions into the four major types of type 1, type 2, type 3, type 4. Later on the type 5 hypersensitivity reaction was also discovered by. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಇಮ್ಮಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೈಡ್ ಟೈಪ್ಸ್. ದ ಇಮ್ಮಿಡಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿವಿಟಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೈಡ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿವಿಟಿ ಶೋ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ the combo and gel will be 1963 will classified into hypersensitivity. The reaction into four major types classified ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಟೈಪ್ 1, ಟೈಪ್ 2, ಟೈಪ್ 3, ಟೈಪ್ 4.
will be later on the type 5 hypersensitivity ಕೂಡ reactions ಅಲ್ಲಿ discovered by ಆಗಿದೆ. Then again type 1, this is anaphylactic reactions. This is anaphylactic reactions. The anaphylaxis is classical example of type 1 hypersensitivity reactions. Then enter it is a IgE mediated of reactions. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನಾಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟೈಪ್ 1 ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ IgE ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ 1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ acute protocol of fetals and systematic form called as anaphylaxis and the recital of non-fetal localized from the called as atopy. Okay, this there are again will be then type 1 hypersensitivity. This is listen, this is type 1 hypersensitivity. This is type 1 hypersensitivity. This type 1 hypersensitivity ಅಲ್ಲಿ then classified into there are three types. First one mechanisms, second one atopy, and third